encantado de verla. So for me it's a great pleasure to see you. Y la emisora se ha prestigiado con usted hoy aquí. And this radio station is honored to receive you at the radio station. Entonces, Cheryl, ¿qué actividades ustedes están haciendo en este mes, aunque yo sé que ustedes trabajan el año entero? Julio es el mes de la solidaridad por excelencia. So I know that the National Network of Cuba has a huge work during all the year, but I know also that July is a significant month regarding solidarity issues. So what are the main activities that you are developing during this time? Porque vienen brigadas de solidaridad, la caribeña, la Juan Río Rivera, una brigada, una caravana brasileña y los pastores por la paz. Vienen para el 26. So because we have the news that many friends are coming to celebrate July 26 here in Cuba, Pastor for Peace, Latin Caribbean Caravan, and many others. Well, it's a very important anniversary for Cuba, the 70th anniversary of the attack on the Moncada. I myself will not be in Santiago to celebrate. The National Network on Cuba, together with the Canadian Network on Cuba, is hosting a webinar that will be across the United States and Canada and other countries to talk about the fight to get Cuba off the list of state sponsors of terrorism. So, es una fecha muy importante para Cuba celebrar el 26 de julio. Este año celebraremos el 70 aniversario. Y aunque yo personalmente no estaré en Santiago de Cuba, la Red Nacional de Solidaridad con Cuba en Estados Unidos y la Red Nacional de Solidaridad con Cuba en Canadá estaremos coordinando actividades, sobre todo en homenaje al 70 aniversario, pero también para lograr que Cuba sea retirada de la lista de países o de estados patrocinadores del terrorismo. En relación con esta medida, digamos, draconiana, esta medida absurda de la Unión Europea, su planteamiento hacia Cuba, ¿qué opinión le merece eso? ¿Cómo se ha recibido eso, la solidaridad? What's your opinion about it? Well, the statement that came out of the European Parliament was shameful because it speaks in the same language as the U.S. administration. They have no independence. They are the ones who were responsible for colonialism all across the world, the exploitation of people in Africa, Asia, and Latin America, and now they decide that they have the right to say anything about Cuba and Cuba's sovereignty. It honestly is shameful, and organizations in the United States and around the world are expressing outrage at the statement of the European Union. Bueno, realmente es una pena la declaración del Parlamento Europeo, que se piensa o cree que puede estar en consonancia con lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. A lo largo de muchos años, todos los países europeos han estado vinculados al colonialismo en países de Latinoamérica, en países de África, en países de Asia, y ahora nuevamente se ponen en consonancia con los Estados Unidos, y esto ha generado una ola de indignación, de molestia en todos los países, en todos los pueblos que merecen su soberanía. Bueno, un mensaje para su querido pueblo cubano. So a message for the Cuban, your dear Cuban people. Our dear Cuban people need to know that the people of the United States do not support the blockade. We have been working to show that in a concrete way by getting resolutions from city councils, from labor unions, all across the country. We have 93 major resolutions in almost every major city. Just this, in May, the Council of Washington, D.C. passed a unanimous resolution calling for an end to the blockade,
calling on the US government to take Cuba off the list of state sponsors on terrorism. And then, just before our wonderful demonstration at the White House on June 25th, New York City, one of the largest cities in the United States, unanimously passed a resolution like that too. We represent more than 52 million people across the United States through these resolutions. They are passed in labor unions, in labor councils, in county commissions, in city councils, really across the country. The people of the United States, when they learn what the United States is doing to Cuba, when they learn about the Mallory Rubottom memo from April 6, 1960, where the blueprint was set for the U.S. policy of starvation against the Cuban people, and to do it as secretly as possible, to keep it from the eyes of the people. Our job in the United States is to show the truth, to show what the United States is doing, to call out the government of the United States. When people from the United States come to Cuba, they realize that everything they're told about Cuba by the government is a lie. So we love the Cuban people. We are fighting for you in the United States every day, like La Colmanita said when they visited the United States. At the end of their particular act to free the Cuban Five, they said, "And now, what more can we do?" So every day we get up and we say, "And now, what more can we do to end the blockade and lift Uncle Sam's boot off the neck of the Cuban people?" Son nuestro querido pueblo de Cuba. Lo primero que tienen que saber es que el pueblo de los Estados Unidos los quiere y que no está a favor del bloqueo. Estamos haciendo muchas cosas para tratar de eliminar esa política criminal. Hemos estado luchando por la aprobación de resoluciones en los consejos distritales, en los sindicatos. Hasta el momento tenemos 93 resoluciones aprobadas en contra del bloqueo, en contra de la decisión de poner a Cuba dentro de la lista de países patrocinadores del terrorismo, y estamos luchando por más. Precisamente antes de nuestra maravillosa demostración el 25 de junio frente a la Casa Blanca, tuvimos la noticia satisfactoria de que en Nueva York, el Consejo Distrital de Nueva York aprobó una resolución de forma unánime contra el bloqueo y demandando que Cuba sea excluida de la lista de países patrocinadores del terrorismo. El pueblo de Estados Unidos los quiere. Y lo que más necesitamos es que conozcan en Estados Unidos lo que el gobierno de Estados Unidos les está haciendo al pueblo de Cuba. Cuando todos conozcan la realidad, estamos seguros de que vamos a poder contar con ellos, porque no habrá manera de que puedan seguir aplicando los planes y las estrategias diseñadas para hundir a la revolución cubana, para perjudicar al pueblo cubano. Nosotros seguimos en la lucha. Y como decíamos, como dijimos en una actuación de la Convenita, cuando luchamos por la liberación de los 5 euros, ¿qué más podemos hacer ahora? Y precisamente es eso lo que decimos todos los días cuando nos levantamos. ¿Qué más podemos hacer ahora? Y es por eso que seguiremos luchando. El pueblo de Estados Unidos los ama y este es mi mensaje.